Good morning, dear students. In the last class, we discussed about Ministry of Corporate Affairs. In today's class, let us discuss about SEBI. SEBI means Security Exchange Board of India. So, the Security Exchange Board of India was established in 12th April 1992 under the SEBI Act of 1992. So this SEBI was established for the regulates the functions of the stock market. As so SEBI is established. SEBI means SEBI expansion is Security Board of India or Security Exchange Board of India. This Security Exchange Board of India was established on 12th April 1992 under the SEBI Act of 1992. It is established for the purpose to regulate the function of stock market. Stock market or a capital market. Stock market means it sells the shares of a company. If any company want to sell its share to market through SEBI, this SEBI will play the major role like a bridge between company and the customers who want to purchase the shares. So this SEBI, it's mainly established for the purpose of stock market. Stock market means share market. So to sell the shares or purchasing of shares from one or sales purchasing of shares from one person to another person or transfer of shares to from company to the publics. So for the purpose of selling of shares, this stock exchange board is established. This SEBI is also called as Stock Exchange Board of India. Okay. As the next, the main objective of the SEBI is to safeguard the rights and interest of the investors. So through the SEBI, we can purchase the shares or a stock blindly because there is no fraud activities take place. So we can blindly purchase the shares from the SEBI. ಸೊ ಈ SEBI ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 12th ಏಪ್ರಿಲ್ 1992 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದಿ SEBI ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1992. ಸೊ ಈ SEBI ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆದಂಥ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ SEBIಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ SEBIಯ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು. So the basic objective or the main objective of the SEBI is to safeguard the rights and interest of the investors. ಸೊ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಅವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಸೇಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳೇನಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ SEBI ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು SEBIಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಥ್ರೂ SEBI. So then the next, so already I told that this SEBI it reduces the malpractice related to the stock exchange. So already I told that we can purchase the shares blindly because it avoids the fraud activity or a malpractice activities. Malpractice activities means so suddenly increase the price of a shares of a particular company. This is also a fraud activity. So to avoid these fraud activities, this SEBI is situated or established. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ SEBI ಫ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಬಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ದನ್ನು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆಗೋದು ಅದು ಒಂದು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಬಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಫ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ SEBI. The next functions of SEBI. Under the first one, regulating the business in stock exchange. So regulating means controlling. So SEBI control the stock exchange business. So how it control the stock exchange business? By avoiding the increase of price in the stock and by avoiding the fraud activities in the business of stock exchange. So like that the SEBI regulate the business stock exchange. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಫ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೈ ಪ್ರೈಸು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೆಬಿ ವಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ regulating the working of stock brokers and sub brokers. So regulating means already told that it means controlling. That SEBI it's also control the stock exchange brokers, works of a stock exchange brokers and sub brokers. So we already know about the brokers. Broker means they are the persons who act as a bridge between the company and the customers. Through these brokers, the customer will purchase the particular company's stock. So the company fixed the price for the stock. Through the brokers, they sell the stocks to the customers. Here, these broker will charge the commission from the both the parties. He can charge high price from the both the parties to avoid that high pricing commission system. The SEBI will control the brokers. ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಸೇತುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಈ ಶೇರ್ನ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದನೂ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮಿಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಬಿ ಈ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. Then the next function is prohibiting the unfair trade practices in stock market. So unfair trade means any misbehavior activities or fraud activities. So it prohibits the unfair activities. Unfair means sudden increase of price of the shares or creation of black market. These are all the unfair trade practices. So this SEBI will prohibit all these unfair trade activities. Here black market means creating of artificial demand for that particular company shares. This is called as black market. ಸೊ ಈ ಸೆಬಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನ್ಫೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ, ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೈಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸೆಬಿ
ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್ಗೆ, ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಸೆಬಿ. ದೆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ development of security market. The SEBI promote the development of security market by providing certain rules and regulations to the security market. So adopting these rules and regulations, it can easily develop the security market. So this SEBI will provide the rules and regulation and avoid the fraud activities. Like this SEBI is promote the development of security market. ಅಂದರೆ ಸೆಬಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ to promote investor education and training. So this SEBI will provide the educations for the investors and training for the investors. Here the investor means the persons who are purchasing the stock through SEBI from a particular company. These persons are known as investors. So the SEBI will provide the education about the stock market to the investors, and also it provides the training for the investors about the stock exchange or a security exchange market. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಬಿ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ which education is provided to the investors? So how can we purchase the share through the in the security market, and how can we sell that securities in the security market? So like this SEBI will provide the educations to the investors. And the next function is promote the fair trade practices. So already I told that it prohibits the unfair trade practices. So it means it promotes the fair trade practices by avoiding the fraud activities or by avoiding the black market activities. So like this, that avoid the fraud activities in the security trade activities. So like this SEBI avoid the all fraud activities in security market to promote the fair trading practices. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಬಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೆಬಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿ ಹೆಲ್ತಿ growth of security market. So how it could be promote the healthy growth of security market? So already I told that it avoid all the fraud activities. So by avoiding these fraud activities, the security market will develop easily. Easily means healthily. So it could be developed in a easiest way by avoiding this all the fraud activities. Like this the SEBI will promote the healthy growth of security market. Then the next function is to promote the efficient service by brokers, merchant, bankers and
financial institution, etc. So the SEBI will provide the or promote the efficient service to the customers by brokers, merchant, bankers, and financial institution. These all are the parties who comes under security market. The company sells the stock in a security market. The person is the public. He can purchase the stocks through broker or a merchant or from the banker or any financial institution. These parties are the persons who sells the company's share to the publics. So if these peoples are providing the efficient work, the SEBI will provide the rules and regulations and the certain conditions for this all the parties while sales the shares in the security market. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಬಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವ್ರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಲು ಶೇರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವರು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಬಿ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ the SEBI will promote the efficient services by the broker, merchant and bankers and also from the financial institution. So this is about the SEBI and functions of the SEBI. Here completes your module 1. So I will provide the notes in a few days, both in Kannada and as well as in English, and I will drop the PDF in your group. In the next classes, let us start the new chapter, company secretary. So thank you dear students.